Hi friends, welcome to dms.ai.edu.tech. This is another video of software engineering series. నేను లాస్ట్ క్లాస్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఎవాల్వింగ్ రోల్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నేను కొన్ని డెఫినేషన్స్ కూడా చెప్పాను. సో మీరు ఆ వీడియో కూడా చూడండి. నేను ఈ వీడియోలో చేంజింగ్ నేచర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి. ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కమింగ్ టు ద టాపిక్, చేంజింగ్ నేచర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై అ సాఫ్ట్వేర్? సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ collection of executable program codes and their associative libraries and documentations, right? So software engineering అంటే ఏంటి? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ యూజింగ్ ద వెల్ డిఫైన్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్ ఆర్ ప్రాసెస్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది కదా. సో చేంజింగ్ నేచర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్, ఒక సాఫ్ట్వేర్ని మనం ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్లో ఆ సాఫ్ట్వేర్ని మనం ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్లో క్లాసిఫై చేయొచ్చు ఆర్ ఎన్ని కేటగిరీస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ ఉంటాయి కదా. ఐ మీన్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి, వెబ్ డిజైనింగ్ ఉంటుంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఏఐ ఉంటుంది కదా. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్లో ఏ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్లో మనం సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తామో ఇప్పుడు చూద్దాం. సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ ఎనీవేర్, రైట్? సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎక్కడైనా ఉంటుంది, ఎప్పుడైనా ఉంటుంది, ఎనీవేర్ ఆర్ ఎవ్రీవేర్. సో ఎవ్రీ స్మాల్ థింగ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ సాఫ్ట్వేర్. ఏ ఒక చిన్న ప్రోడక్ట్ కానీ, ఏదో ఒక చిన్న పని కానీ, ఏదైనా సరే అది సాఫ్ట్వేర్తో టైఅప్ అయి ఉంటుంది ఆర్ ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ సాఫ్ట్వేర్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ లైఫ్, డే టు డే లైఫ్లో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే మనం మొబైల్ ఫోన్ వాడినా, ఏది వాడినా ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్, రైట్? సో ఇట్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ వన్ సిచ్యువేషన్ టు అనదర్ సిచ్యువేషన్. సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఒక సిచ్యువేషన్ నుండి ఆర్ ఒక జనరేషన్ నుండి ఇంకో జనరేషన్కి, ఒక సిచ్యువేషన్ నుండి ఇంకో సిచ్యువేషన్కి, ఒక టైం నుండి ఇంకో టైంకి కంప్లీట్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో బేస్డ్ అపాన్ దిస్ దేర్ ఆర్ 7 కేటగిరీస్. 7 కేటగిరీస్లో డివైడ్ అయింది. సో coming to the categories, first one is system software, second one application software, third one engineering and scientific software, and the next one is embedded software, product line software, web application software, artificial intelligence software, and ఇవి 7 types of categories. But legacy software అనేది it is another topic. It is also a software and it is also a category of software, but let us discuss in depth. Okay, see, coming to system software. సో మనం ఇన్ డెప్త్గా డెఫినేషన్స్ చూద్దాం. సో కమింగ్ టు సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ టు ప్రొవైడ్ సర్వీస్ టు అనదర్ ప్రోగ్రామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం మనం. రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఇంకో ప్రోగ్రామ్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి ఆర్ ఇంకో ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపైలర్స్, ఎడిటర్స్ అండ్ ఫైల్ మేనేజర్స్. మీకు కంపైలర్స్ అంటే తెలుసు. కంపైలర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ చేంజెస్ ద హయ్యర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ టు బైనరీ లాంగ్వేజ్. హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ నుండి బైనరీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్కి చేంజ్ చేసేదాన్ని మనం కంపైలర్స్ అని అంటాం. సో ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కంపైలర్ ఈజ్, అది కూడా ఒక ప్రోగ్రామే. కంపైలర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఇన్బిల్ట్ ప్రోగ్రామ్. కంపైలర్ డెవలప్ చేయడానికి కోసం కూడా మనం ప్రోగ్రామే యూజ్ చేస్తాం. సో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి కంపైలర్ చేస్తే ఆ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, వేరే ప్రోగ్రామ్ని ఆర్ వేరే ప్రోగ్రామ్స్కి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని మనం సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం. దే ఆర్ కమ్ అండర్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఎడిటర్స్ అంటే కొన్ని ఎడిటర్స్ ఉంటాయి.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇప్పుడున్న ఎడిటర్స్ ఉంటాయి కదా, ఏఐ ఎడిటర్స్ కానీ, అవి ఏం చేస్తాయి, మనం ఒక ప్రాంప్ట్ ఇస్తే దాన్ని ఎడిట్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సో అలా పర్ఫామ్ చేయాలంటే కూడా మనం ఒక ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాసి ఒక సిస్టంలో మనం దాన్ని సాఫ్ట్వేర్గా ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఫైల్ మేనేజర్ ఈజ్ ఆల్సో అంతే. ఒక ఫైల్లో మనం కోడ్ మొత్తం రాసిన తర్వాత ఆ కోడ్ తీసుకుపోయి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఎలా అవుతుందంటే బై ఫైల్ మేనేజర్ నుండే మనం ప్రోగ్రామ్ ఇన్పుట్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ అబౌట్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. దెన్ కమింగ్ టు అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ టు హెల్ప్ ద యూజర్స్ టు పర్ఫామ్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్స్. అంటే యూజర్స్కి కొన్ని స్పెసిఫిక్ టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయడం కోసం అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి అప్లికేషన్ కానీ, C++, జావా. అంటే ఈ అప్లికేషన్సే కాదు, మనం మొబైల్ ఫోన్లో యూజ్ చేసే ఏ అప్లికేషన్ అయినా ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఒక యూజర్ ఆ అప్లికేషన్ని యూజ్ చేస్తాడు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. ఏం చేస్తారంటే డెవలప్ చేస్తారు. ఆ డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ని యూజర్ యూజ్ చేసుకుంటాడు. సో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. Then coming to engineering and scientific softwares. Engineering and scientific softwares అంటే it is for solve complicated numerical and scientific calculations. కొన్ని న్యూమరికల్ అండ్ సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ని సాల్వ్ చేయడం కోసం కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ని బిల్డ్ చేస్తారు ఆర్ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ని డెవలప్ చేస్తారు. వాటిని మనం ఇంజనీరింగ్ అండ్ సైంటిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాల్కులస్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్కి అండ్ కొన్ని క్యాల్సీ అండ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్స్కి కూడా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. వాటిని ఎందుకు డెవలప్ చేస్తారు అంటే ఇలాంటి కాంప్లికేటివ్ న్యూమరికల్ అండ్ సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ని సాల్వ్ చేయడం కోసం. సో దే ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్స్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సైంటిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్స్. దెన్ నెక్స్ట్ ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి? ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంబెడెడ్ అంటే దాంట్లోనే ఉంది, ఇట్ లైస్ ఇన్సైడ్. ఎంబెడెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ లైస్ ఇన్సైడ్ ద హార్డ్వేర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అండ్ యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ ఇట్స్ ఫంక్షన్స్. సో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ లైస్ ఇన్సైడ్ ద హార్డ్వేర్. ఎంబెడెడ్ అంటే లైస్ ఇన్సైడ్ అని అర్థం. అంటే ఒక హార్డ్వేర్ సిస్టంలో ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్బిల్ట్గా ఇన్సైడ్ ఉంటుంది. సో బై యూజింగ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ ద హార్డ్వేర్ వాజ్ ఫంక్షన్డ్. అంటే ఆ ఫంక్షన్స్ని హార్డ్వేర్ చేసే ఫంక్షన్స్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ అవుతుంది. మనం ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయితే హార్డ్వేర్ లోపల హార్డ్వేర్ లోపల ఇన్బిల్ట్ చేసి ఉంటుందో, సో బై యూజింగ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ ద ఫంక్షన్స్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్. ద హార్డ్వేర్ ఫంక్షన్స్ అనేవి కంట్రోల్ అవుతాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో డిజిటల్ కెమెరా లోపల ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. బై యూజింగ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ మనం కొన్ని కమాండ్స్ మనం ఆ కెమెరాకి ఇస్తే అది డిజిటల్ కెమెరా కదా, ఆ డిజిటల్ కెమెరా ఏం చేస్తుంది అంటే కొన్ని కమాండ్స్తో అది ఫోటో క్లిక్ చేస్తుంది ఆర్ ఫోటోని క్యాప్చర్ చేస్తుంది బై యూజింగ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టంలో కూడా కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్బిల్టెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్ లైన్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ స్పెసిఫిక్ క్యాపబిలిటీ టు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్. ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్ ఉంటుంది కదా, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్లో ఒక స్పెసిఫిక్ క్యాపబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ DBMS ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఈ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్, దీస్ ఆర్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ విచ్ హ్యావ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ క్యాపబిలిటీ టు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ పర్పస్లో వీటికి సమ్ స్పెసిఫిక్ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది, సమ్ స్పెసిఫిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది. సో దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రోడక్ట్ లైన్ సాఫ్ట్వేర్స్. Computer graphics and DBMS, these are the examples of product line software. Then coming to web application software.
వెబ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఓవర్ ఏ నెట్వర్క్. It is used over a network means it is for communication purpose, networking purpose. So best example is websites కానీ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా. సో దీస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ web application softwares. Best examples are websites. Coming to artificial intelligence software, what is mean by artificial intelligence software? First of all, what is mean by AI? It's nothing but artificial intelligence. See, వర్డ్లోనే ఉన్నది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక హ్యూమన్కి ఉండాల్సిన ఇంటెలిజెంట్ పవర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్గా ఒక మెషిన్లో ఆర్ ఒక రోబోట్లో ఇన్బిల్ట్ చేస్తే దాన్ని ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఈ ప్రాసెస్ అంటే ఈ ఇన్బిల్ట్ చేసిన ప్రాసెస్ కానీ దానికోసం ప్రొవైడ్ చేసిన ఒక సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఉంటాయి కదా, వాటిని మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ అని అంటాం. అది వీటికి యూజ్ అవుతుంది అంటే కొన్ని కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా, న్యూమరికల్గా కాకుండా ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ నాన్ న్యూమరికల్ అల్గోరిథమ్సే కదా, వాటిని సాల్వ్ చేయడానికి కోసం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. అంటే అలా వాటి కోసం యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోబోటిక్స్ అండ్ గేమ్స్. సో ఓకే, సో లెట్ us see legacy software. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై లెగసీ సాఫ్ట్వేర్? లెగసీ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఓల్డ్ సాఫ్ట్వేర్. అంటే పాతకాలంలో డెవలప్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్స్ని మనం లెగసీ సాఫ్ట్వేర్ అని అంటాం. అంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ని olden డేస్లో డెవలప్ చేసి స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఇన్ దట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ వెరీ ఓల్డ్ సాఫ్ట్వేర్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటిది లెగసీ సాఫ్ట్వేర్లో? అది ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఏ వెరీ ఓల్డ్. సో ద నెక్స్ట్ ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ డికేడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎగో. డికేడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అంటే మెనీ ఇయర్స్ ఎగో అని అర్థం. సో ఇట్ ఈజ్ అన్ inextendable design. It is an inextendable design. ఇది inextendable అంటే దాన్ని we cannot be extended. కెనాట్ బీ ఎక్స్టెండెడ్. మనం ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఎక్స్టెండ్ చేయరాదు, ఐ మీన్ అప్డేట్ చేయరాదు. ఇట్ కెనాట్ బీ అప్డేటెడ్. మనం దాన్ని అప్డేట్ చేయరాదు, అప్గ్రేడ్ చేయరాదు, సో దాన్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేయరాదు. సో ఇట్ హ్యాస్ ఏ పూర్ క్వాలిటీ. మనం దాన్ని అప్డేట్ చేయగలిగితే ఇట్ హ్యాస్ మోర్ క్వాలిటీ. మనం ఆ సాఫ్ట్వేర్ని అప్డేట్ చేయలేము. సో దాని క్వాలిటీ అనేది ఇట్స్ వెరీ పూర్. ఇట్ కెనాట్ బీ డాక్యుమెంటెడ్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై డాక్యుమెంటెడ్? డాక్యుమెంటెడ్ అంటే నేను చెప్పిన ఇంతకుముందే, డాక్యుమెంటెడ్ అంటే స్టోర్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీపీటీస్ కానీ పీడిఎఫ్స్ కానీ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్స్ ఉంటాయి కదా. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా మనం వాటిని డాక్యుమెంటేషన్ చేయొచ్చు. ఐ మీన్ ఒక డాక్యుమెంట్లో స్టోర్ చేయొచ్చు. బట్ ద లెగసీ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నాట్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ డాక్యుమెంటేషన్స్. అంటే ఇట్ హ్యాస్ నో డాక్యుమెంటేషన్. మనం దాన్ని డాక్యుమెంటేషన్ చేయరాదు. సాఫ్ట్వేర్ ఫంక్షన్స్ని మనం వాడుకోలేకపోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ మైనస్ పాయింట్. ఇట్ కెనాట్ మీట్ నీడ్స్ ఆఫ్ న్యూ టెక్నాలజీ. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఆ సాఫ్ట్వేర్కి నో నీడ్ ఆఫ్ న్యూ టెక్నాలజీ. కొత్త టెక్నాలజీతోటి దానికి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు. సో ఎందుకు అంటే బికాజ్ ఇట్ విల్ బీ నాట్ అప్డేటెడ్. దాన్ని అప్డేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉండదు కాబట్టి న్యూ టెక్నాలజీతో దానికి ఇంటరాక్షన్ ఉండదు. So this is all about legacy software. Then examples of legacy software is paper tapes or paper records. Paper records and magnetic tapes. These are the examples of legacy software. సో మనం ఈ లెగసీ సాఫ్ట్వేర్ని ఈ లెగసీ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క వాటిని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే మనం సాల్వ్ చేయడానికి కావాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటివి?
So let us see. Software should be adapted to meet new computing environment and technology. అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ఎన్వైరన్మెంట్కి ఆ లెగసీ సాఫ్ట్వేర్ అనేది అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అడాప్టింగ్ ద న్యూ టెక్నాలజీ. ఒక న్యూ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి తగ్గట్టుగా అది అప్డేట్ అవ్వకుంటూ వెళ్తే వీ కెన్ యూజ్ ద లెగసీ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ యూజువల్ యాజ్ ఏ న్యూ సాఫ్ట్వేర్. కొత్త సాఫ్ట్వేర్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామో లెగసీ సాఫ్ట్వేర్ని కూడా అలాగే యూజ్ చేయొచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్, సాఫ్ట్వేర్ షుడ్ బి ఎన్హాన్స్డ్ టు మీట్ న్యూ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్. అంటే ఇప్పుడున్న బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్కి తగ్గట్టుగా మనం ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఎన్హాన్స్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఎన్హాన్స్? ఎన్హాన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్హాన్స్ అంటే ఇంప్రూవ్ అంటే ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీని కానీ వాటి రిక్వైర్మెంట్స్ని కానీ ఇంప్రూవ్ చేస్తే అది బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్కి సూటబుల్గా ఉంటుంది. సో వీ కెన్ యూజ్ ఈజీలీ యాజ్ అంటే కొత్త సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసినట్టు మనం లెగసీ సాఫ్ట్వేర్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్, ఎక్స్టెండబుల్ డిజైన్ టు మేక్ ఇంటరప్టబుల్ విత్ అదర్ సిస్టమ్స్. ఎక్స్టెండబుల్ డిజైన్ అంటే ఉన్న డిజైన్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకునేటట్టుగా, అంటే అప్డేట్ చేసుకునేలాగా ఉంటే మనం ఇంటరప్టబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్చేంజ్ ద యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునే విధంగా, అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అప్డేట్ చేసుకునే విధంగా సిస్టమ్స్ని ఉంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మనం ఏబుల్ టు ఎక్స్చేంజ్ అండ్ యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మన దగ్గర ఉన్న మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్చేంజ్ అండ్ యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని యూజ్ చేసుకునే విధంగా అండ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునే విధంగా ఈ డిజైన్ని ఎక్స్టెండబుల్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు యూజ్ యాజ్ ఏ న్యూ సాఫ్ట్వేర్. కొత్త సాఫ్ట్వేర్ లాగానే మనం ఆ లెగసీ సాఫ్ట్వేర్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్, రీఆర్కిటెక్చర్డ్, దాన్ని మళ్ళీ ఆర్కిటెక్ట్ చేయడం ఆర్ మళ్ళీ డిజైన్ చేయడం. సో దట్ ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఆర్ అది దట్ ఈస్ సూటబుల్ టు న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్ టెక్నాలజీ. కొత్త ఎన్వైరన్మెంట్ టెక్నాలజీకి తగ్గట్టుగా దాన్ని రీఆర్కిటెక్చర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ యూజ్ యాజ్ ఏ న్యూ సాఫ్ట్వేర్. అంటే కొత్తగా ఇప్పుడు ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ లాగా మనం ఆ లెగసీ సాఫ్ట్వేర్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఆ లెగసీ సాఫ్ట్వేర్. సో మనం చేంజింగ్ నేచర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి చూసాం. మళ్ళీ చూపెడతాను, నోట్స్ రాసుకోండి, అంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. చేంజింగ్ నేచర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్, 7 types of categories. In that, first one, system software, application software, engineering and scientific software, embedded software, product line software, web application software, artificial intelligence software, and at the last, legacy software. So this is all about changing nature of software. That's all in this video. Don't forget to subscribe to our channel, and thank you for watching.